the chairperson of the Electoral Commission, Justice Byabakama Simon, the deputy chairperson, Hajat Aisha Rebecca, members of management that are here, members of the press, you are welcome to this press briefing. Lord Chair, your people are here. But before we start, we'll have a prayer as always. And let me invite Lineka Chikundu. Lineka Chikundu come and lead us in a prayer. Please come also to God in prayer. Almighty Father, as we gather here, Father, may you help me guide us as we go for this press conference. May you protect the members of the Electoral Commission and the journalists and leave. Amen. Thank you, Jariat. Jariat. Jariat Namuaya. Maliki yawmiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghayril maghdubi 'alaihim waladdallin. Amen. Thank you very much, Jariat and Lineka, for committing the day and the press conference in the hands of God. The chairperson of the Electoral Commission, Justice Byabakama Simon, the deputy chairperson, Hajat Aisha, the acting secretary, Mr. Richard, thanks for coming to this press briefing. Besides me here is Ms. Nyamwiza Hope and Gertrude Muchala. Where are you, Muchala? Where are you? Yes. Gertrude Muchala, who are going to lead us in sign language interpretation and translation. We have invited you here as you got from the invitation because the Commission has information to share with the country. And we thank you always for showing up and turning up in big numbers whenever we call upon you, because you play a key role in the democratic and electoral process. Without taking much time, let me invite the chairperson of the Electoral Commission, Justice Byabakama Simon, to tell the country what the Commission has to share today. Welcome, sir. The deputy chairperson, acting secretary of the commission, staff of the commission, our esteemed guests, members of the press. I would also like to welcome you to this briefing. Once again, commend you for supporting the Electoral Commission in its work. Whenever we call upon you to share something with the people of Uganda, you are always on call. Thank you so much. Today, the Commission wishes to update the public about some changes or adjustments in the roadmap for the 2025-26 general elections in the following. First of all, the Electoral Commission has adjusted the date for nomination of candidates for local government council elections, including special interest groups, that youth, persons with disabilities and other elections, which was initially
which was initially scheduled to commence on the 3rd of September 2025 and conclude on 12th September for all the different levels of elective positions in the local government. However, the Commission has deemed it prudent to disaggregate or to break up the different levels of local government council elections, and we have now rescheduled the nomination for those levels in each category as follows. For district or city chairpersons, including Lord Mayor and councillors for the city or district. The nominations for that category will be conducted from Wednesday, 3rd September 2025 to Friday, 5th September 2025 at the offices of the respective district or city returning officers. I want you to note this. That's category number 1. Leaders vying for district chairperson or Lord Mayor in the city, councillors at the district or city. Their nomination is from 3rd to 5th September this year. Nomination venue, the district or city returning officer's office. Second category, municipality or city division chairpersons and councillors. Those vying for the post or position of municipality or city division chairperson and councillors. Their nominations will take place from 8th September to 10th September 2025 at the respective offices of the district or city returning officers. Third category, people vying for positions of chairperson and councillors at sub-county or town or municipal division. Their nomination will be conducted from 11th to 24th September this year, excluding the weekend. I repeat, all persons vying for the position of chairperson or councillor at the sub-county or town or municipal division. Their nominations will take place from 11th September to 24th September this year, including the weekend. And the nomination venue will be the county headquarters. The nomination form and guidelines for district councillors, municipal councillors, and sub-county councillors elections will be collected from the respective district or city electoral commission offices starting on Monday, 11th of August. So all those who are vying for the various categories of elective positions in local government, which I've read about, approach the offices of our district offices, the electoral commission offices in the district, beginning with August, which is Monday next week. Then the nomination form for district chairperson, all those who are vying for the position of district chairperson or mayor, city mayor, they will access the nomination forms by downloading them from the Electoral Commission website. Because we think these ones are supposed to have minimum A level or its equivalent or above. They can download from our website. These are nomination forms.
Our website is https://www.ec.or.ug. These ones can also start downloading these forms from Monday, 11th of August, 2025. The second adjustment or category of election where we have made an adjustment is parliamentary election. Those who are vying for membership in parliament. We have adjusted the period for nominations of candidates for parliamentary election, including special interest groups, that is youth, persons with disabilities, and older persons who are vying for parliament. The youth, older persons with disabilities who are vying for parliament, and then the directly elected members of parliament, women members of parliament, which we had earlier scheduled to take place on the 16th of September, 16th to 17th September of this year. Remember when we last held the press conference here, we said nominations for those vying for parliament will be on the 16th and 17th. But now we have adjusted the program, and the nominations will now take place from Wednesday the 15th October to Thursday the 16th October 2025. For parliament, all those vying for parliament at whatever category, their nominations will take place on the 15th and 16th of October 2025 at the respective district or city returning officer's office. The nomination forms and guidelines for parliamentary elections will also be accessed by downloading from the Electoral Commission website, which I've cited above, starting on Monday, 11th August 2025 as well. Those who are vying for parliament should also download the nomination form. And those vying for district chairpersons are reminded, according to the law, you are required to get the number of signatures or supporters from at least 2/3 of the electoral area. That is the district. Now, the other announcement we want to inform the people of Uganda is with regard to the nominations for presidential candidates. As we mentioned earlier in the previous press briefing, we had adjusted the nominations for presidential candidates to the 23rd and 24th of September, as we mentioned earlier. However, the Commission has designated a period from Monday, 11th August, for all those vying to contest for the office of the President to collect nomination forms and the forms for the signatures of supporters for their contest or for their aspiration. During this, the presidential aspirants will collect the following documents. 1, the nomination form. Secondly, the supporter forms, which are to be used for collecting signatures of not less than 100 registered voters from at least 2/3 of all the districts in Uganda, in accordance with the law. All those vying for president are required to collect signatures of not less than 100 supporters from 2/3 of the district. Each district of the 2/3 should give you 100 supporters or above, whichever, but not below 100. And when you compute 2/3 in the current number of districts in the country,
That's about 98 districts. So every presidential aspirant is required to gather supporters from 100 supporters from 98 districts of the country per district. The third document they will repeat is the guidelines for nomination and other related activities. The presidential aspirants are, however, reminded to submit the documents bearing the names and signatures of their supporters, their 100 supporters, to the commission at least 2 weeks prior to the nomination date. The presidential aspirants are reminded to submit those documents having the names and signatures, their 100 or supporters from each 98 district, the commission at least 2 weeks before the nomination date. The reason for this is that the commission is supposed to verify whether the names you have put on these forms as your support are authentic, are they registered voters or not. The supporters should be registered voters in that district. In that district, the 100 names of supporters should be registered voters in that district. So the commission therefore requires ample time to verify, to go through each of these lists, each of these names, and confirm whether they are indeed registered voters in the district which you have indicated on the form. So that's why we are reminding and we are urging all aspirants, presidential aspirants, to make sure they submit these forms at least 2 weeks before nomination. That is around 10th of September. By 10th September, we expect all the presidential aspirants to have submitted these forms. Now, for presidential aspirants, the collection of these forms and guidelines will be done physically here at the Electoral Commission head offices. This will not be downloaded. We ask the presidential aspirants or their agents to come and pick these forms and guidelines here at headquarters. Beginning with the 11th of August, which is Monday, from 8 to 5 p.m. on each working day, not weekends. The reason for the physical collection of the forms by presidential aspirants or their agents or political parties is to allow the commission to identify and document the presidential aspirants and notify the relevant authorities across the country to expect them in the field and not hinder them or obstruct them, but rather render them the necessary support. That's why we want to know so and so has picked forms, and then we notify the local leadership. All the time when political actors go out in the field to gather signatures of citizens, we are told at times that they're either hindered or obstructed, or they ask them all sorts of questions. So when we know that Sejemba has gone to the field to get the names of supporters, we shall alert the local authorities that don't disturb Mr. Sejemba. An individual intended to collect the nomination form and supporter form on behalf of a political party or organization must present written proof of authorization. We know political parties have their flag bearers, and therefore the political party may opt to come and pick the forms on behalf of their flag bearers. So please send an authorized person, and this authorization must be issued by the Secretary General of the political party or organization or any designated official. Similarly,
Aspirants who intend to contest as independent presidential candidates and seek to collect nomination forms and supporter forms must present proof of registration as a voter, because we don't want jokers. If you are not a registered voter, you cannot contest as for any office in the land, either as president or councillor or mayor. So if you are coming in your individual capacity as a presidential aspirant, you prove to us that you're a registered voter. Because you might be just a joker who is just playing around with our time and our stationery. The Commission would like to thank all stakeholders in the electoral processes for the support you have given us so far in the implementation of the roadmap. The Commission particularly appreciates the voters who fall under the special interest groups, that is, older persons, PWDs, and the youth, for their participation in the ongoing electoral program for the election of their groups, committees from the village to the national level. We continue to call on all stakeholders to take note of the remaining and ongoing activities on the roadmap and to participate in those activities following the guidelines for the same. A soft copy of the roadmap is available on our Electoral Commission website, which I read out about. I thank you for listening to me. I say this for God and my country. Thank you very much, Dr. Chairperson of the Commission. We will now take, Lord Chair, they want Uganda first, Muruganda, then we take questions after. All right, okay. So let's take those questions. You come here so that the people will know what you are asking, especially those that use sign language. You say your name and media house. My name is Felix Jeremy, working with the Sunrise newspaper. Sunrise newspaper, Felix Jeremy. Lord Chair, public would like to know whether these biometric machines, which you are going to use in the upcoming elections, are illegally stated in our books of law or is an option? Number two, the general public, they are also inquisitive. There is a saying that this machine only works when you are having internet. You are having internet around you. Is it true, or you are going to fix some register within that machine and start working whenever you want? The third question, Lord Chair, is about our internet strength in our countries. According to MEDIA EU, the internet capability in Uganda only cover 40%, which means when you are in Kalangala or any other remote area, village remote area, it's most likely not to work. The first question is about the in science of internet. There is what they call back-end user. Back-end user. They know who is hosting you. Are you in charge of hosting internet in your obligations? Like if someone is traveling, but you are the one hosting yourself, or someone else somewhere in a foreign land is the one hosting the electoral commission? Because sometime back we realized government was serious with the social media user and downsized the Facebook user, which means if you don't have internet, that is via VPN, you can't use it in Uganda. Thank you very much. Thank you. Let me ask Gertrude, please come.
Gertrude Muchala is one of the sign language interpreters. So let's take Richard. After Richard, are you both Richard? Oh no, okay, Richard. Yes. Thank you, Lord Chair. I didn't hear. My name is Richard Olweng from NDS. I didn't hear clear the justification for the so many changes. And then, why is the Electoral Commission troubleshooting? You have handled elections before. You have a very senior team that has been involved in this thing. Each other day, you're doing last-minute changes. It's scary. Thank you, Lord Chair. My name is Njika Zavia, work for Inaman FM. Lord Chair, the public would like to know the price amount for each of the positions during the nomination period, and when is that money needed? During picking of forms or after? Thank you, Chairman. My name is Hussein Samuel from the Daily Monitor. I heard that my colleague from NDS asked one of reasons for changing the date. I want to understand for how long will the presidential candidate be picking the nomination form, and also we are organizing elections. The public would like to understand how many voters we have, how many people did you register to vote this time now. Thank you. Thank you, Chairman. My name is Jules Mutawe of Radio 1 and Radio Talk about Scoopy. My question is simple. You are making changes, these polls which are coming. And I know there are some people who are supposed, especially public servants, are supposed to have retired to take part in these elections. Will this affect their resignation, or some have not yet registered, sir? Thank you. Lord Chair, you may take this. First of all, on the question asked by Mr. Kiyune, I think you have heard it said repeatedly by many government officials that come 2026, the identification and verification of voters at every polling station, or a voter at every polling station, is going to be mandatory, biometric mandatory. It is going to be mandatory identification, biometric identification and verification of a voter before you are given a ballot paper. I think the Minister of Justice recently also addressed the press, if I recall, who are at Tilgoa, site our new home, the site for our new home rather,
where he indicated that the law regarding the mandatory use of biometric in the identification, the verification process is in the offing. It's in the offing. In other words, it will soon be enacted or made. Currently, the law says the Electoral Commission may use technology. It's optional or it is discretional. But I think the thinking since then has evolved that we should make it mandatory. So wait, when the law is ready, we shall notify the country. Now, on the issues of internet, we are mindful of internet challenges that may be here and there. And I want to assure the people that we are always adequately prepared for the internet challenges that may arise. We don't wait for them to arise, then we look for solutions. No, that one should not worry you or anybody, that our work will be disrupted or interrupted by inconsistent network coverage. So the same goes for back-end user, whatever, who will host us. We are prepared for any eventuality. We are prepared for that. In our planning, we take into account all those exigencies, and we make sure that we have a system that will enable us to seamlessly conduct our elections and transmit the results within the required time so that the results can be published and declared in accordance with the law. Richard, you know, if you look at the original program or period for the nomination of all local government elective positions, it was, I think, between 2nd or 3rd of September to 12th September, a period of about 10 days. Since the roadmap is not static, it is subject to review by the Commission as and when we feel it is necessary. When we looked at the various categories for local government, we realized, one, the original schedule was very omnibus, that the district chairpersons or mayors, sub-county or town chairpersons, councillors, were all lumped together to come for nomination in that period of 2nd or 3rd September to 12th September. So we felt we should make it a little bit smarter and say, you category of elect aspirants who are vying for district chairperson or mayor, city mayor, and councillors for the city or district, you come for this period. Then the category of those who are vying for town council, sub-county chairpersons, and the councillors, you come on this period. We thought that is smarter, other than having everybody turning up at the nomination center. And also when we looked at the period was there were very few days. And you remember those positions are so many for all those elected positions in the district. There are so many. And if you look at the adjustment, that the adjustment goes on up to around 24th of September, taking about 3 weeks. So in that regard, therefore, we realized that the original program was too ambitious and may not realistically enable us to do a good job in nominating people appropriately. And thirdly, the period for nomination of parliamentary candidates has been scheduled for 16th and 17th of September. And mind you, parliamentary candidates are nominated at the district level, district returning officers' premises. Then the period which we have adjusted for local government
Engara so covers that period of 16th and 17th of September. So we did not want to have MPs coming up for nomination, then the same day you have councillors coming up for nomination. No, because a lot of confusion and a lot of some bit of commotion. So that's why we say that since the nominations for local government are covering the period from around the 3rd to 24th of September, then we have inevitably to push forward the nominations for members of parliament to the 15th and 16th of October, so that they are separate. That's the main reason. To me, actually, we are being smart in doing this by appropriately synchronizing the nominations category by category, category by category. So it's not because we are disorganized or we are not sure what we are doing, not at all. Richard, we are not. Now the amount for nominations, really, if you are vying for the elective office, you should know the criteria, you should know the requirements. They are spelled out in the law. You have to be a leader and then you don't know what the law prescribes for you to contest. They are there. Anyway, for presidential aspirants, 20 million. That has not changed. Then for district chairpersons, is it 500,000 or something? Then the others, they put the amount, but let them look at the law. But we are going to issue the guidelines. If they want all those details, we have said we are going to give them the guidelines, spelling out the amounts of money they are supposed to pay at nomination. And that money is not paid to the commission, it is paid in the bank. For us, what we are interested in, on the day of nomination, you come with all the requirements as spelled out in the law for you to qualify to get nominated. You must have proof or evidence that you have paid the nomination fees as required. So, but we are going to issue the guidelines from Monday and let all those who are vying for those positions appoint themselves to that. But for the other academic qualifications are not required, like councillors, we are going to be explaining to them in the local languages, using our district offices, using the media, the radios, the local radios in those areas. We shall be notifying those aspirants who are not required to present academic qualifications, the amount of money required, what we are supposed to gather or to generate to support their candidature. Now, how long will the presidential aspirants take? I have said they begin picking the forms from Monday, 11th August. We would like, and let me emphasize, we would like the presidential aspirants to return these forms with the names and signatures of their supporters at least 2 weeks to the nomination period, nomination days. Now, when you calculate or tabulate, 2 weeks is around 10th of September. So they have about a month from 11th August to about 10th September. If you're a serious presidential aspirant who wants to lead this country, sure, getting 100 supporters from each district does not require 3 months, even 2 weeks. No, you don't need overtime. So they have at least 1 month within which to pick the forms and get the signatures or names of the supporters. But I would advise them to start early. Start early so that you avoid last-minute submission of your documents, maybe when we have about a week to nomination, when we have said, bring your forms with the names of your supporters at least 2 weeks to nomination, to give us time to verify your supporters. Maybe if you don't add up, you may maybe have some more time to go and fill in the gaps, probably. But if you are late, too bad. We won't be able to, we won't have that opportunity. On retirees, or those who want to retire, by now they should have retired.
Because the law says if you want to contest for parliament in particular, you should retire at least 90 days before nomination. So if you count from 15th October backwards, I think they are already out of time. For district chairpersons, I think it is about a month. I don't know whether those have time. For presidential, any time before nomination, those who want to contest for presidential, they can retire or resign from the offices, public offices they are holding, even a day before nomination. Now, abasebe ne bannyabo twagala kwebaza b'amawulire mwenna abazze olwaleero. Ensonga etuleese wano olwaleero okutegeeza bannayuganda nti waliwo endongosereza oba enkyukakyuka akakiiko kebyekulonda gye kakoze mu puroguramu y'okulonda kwa bonna kwa 2025-2026. Enkyukakyuka esoose yeegamba nti abagenda okwesunsulamu mu bifo bya gavumenti z'ebitundu twali tugambye nti kino kijja kubeerawo okutandika ennaku 3 mwezi gw'omwenda paka ennaku 12 omwezi gwe gumu. Naye kati tukizudde nti ebifo bingi nnyo era tulina okubyawulamu kubanga wagenda kwesimbawo ku bwa chairperson bwa disitulikiti oba bwa meeya bwa city bakansala ba disitulikiti oba city. Ne tugamba nti buli kibinja katukiwa kiseera nga kyewawuddemu nga tukyabuddemu mu nga bukyalo okusooka abagenda kwesimba ku bwa district chairperson oba lord mayor n'abakansala ba district bajja kusunsulwamu okutandika ennaku 3 kukomekerezerwa nga ennaku 5 omwezi gw'omwenda, ennaku 3 4 5 gw'omwenda. Kigenda kukolebwa mu office zaffe eziri mu district oba ziri mu city. Ekibinja kyokubiri bagenda kwesimba mu municipality oba division za city ng'aba chairperson oba abakansala. Bano okusunsulwamu kwabwe kugenda kubeerawo mu ennaku 8 ojja kubeera wa balaza 8 gw'omwenda mpaka omwezi ennaku 10 omwezi gw'omwenda. Nakyo kijja kutwala ennaku 3. Abagenda kwesimbawo nga ku municipal or city division ng'aba chairperson oba bakansala mu category eyo. Okusunsulwamu kuno kugenda kubeerawo mu office zaffe za district oba za city. Ekibinja kyokusatu bagenda kwesimbawo mu magombolola oba mu tawuni oba division za municipality. Bagenda kwesimbawo mu bifo bya chairperson oba bakansala. Bano okusunsulamu kwabwe kati kugenda kubeerawo okutandika ennaku 11 mwezi gw'omwenda kugende mpaka ennaku 24 omwezi gwe gumu. Ogyemu weekend nga teriimu. Ate kuno okusunsulamu kugenda kubeera ku county headquarters oba ku masaza ku headquarter y'amasaza. Empapula ez'olina okujjuzaamu nga tonasunsulwamu nga tonabeera nominated na guidelines oba ebyolina okugoberera akakiiko kyebirambise kwebitegese oba ebifo bya district councillors bakansalazi ba municipalities na bakansala begombolola abo bagenda kwesimbawo bajja bisanga empapula ezo ezibalaga oba ezirambika biki balina okugoberera bagenda zisanga mu office zaffe zenjogeddeko eziri mu district oba mu city. Okutandika ennaku 11 mugende mu office ezo mwezi guno nja ku lunaku lwa balaza mutandike mugende mu office ezo babawe empapula ezo eziraga biki byolina okugoberera bino byolina okuleeta ate empapula zogenda kuwaayo ku lunaku lw'okwewandiisa oba nomination. Aba basoma abagenda kwesimbawo mu kifo kya district chairperson bo tubagambye empapula bazisange ku mukutu gwaffe okutandika Monday nga ennaku 11 August mwezi gw'omunaana
25 ezo abo bo bajja zisanga kubanga bo amateeka gabateerako obukwakulizo obw'okubeera n'empapula z'obuyigirize nabo kyabo tugamba empapula basobola ozisanga ku mukutu gwaffe. Endongoosereza ey'okubiri eri mu abo eri ku ebikwata abagenda kwesimba ku bwa palamenti. Mujjukire nti twagamba nti okwesunsulamu kw'abagenda kwesimba ebifo bya palamenti kugenda kubeerayo ennaku 16 ennaku 17. N'akateeki tukikyusizza ne tugamba olw'okuba nti twongeddeyo oba ebiseera ebyabagenda kwesimba mu ebifo bya gavumenti z'ebitundu bigenda kutwala akaseera kawerako. Abagenda kwesunsula mu ebifo bya palamenti kati bajja kusunsulwamu oba kubeera nominated okutandika ennaku 15 ennaku 16 omwezi gw'Ekkumi, 15 ennaku 16 omwezi gw'Ekkumi, abo bonna abagenda okwesimbawo ku bwa member of parliament bwe bajja kusunsulwamu. Ati this program oba omukolo guno gw'okusunsulwamu genda kubeera mu district offices zaffe za mu district oba mu city. Empapula eza nomination zo z'okwewandiisa ate neziraga biki by'olina okugoberera wagenda kwesimba mu kifo kya parliament tugenda ziteeka ku mukutu gwaffe era osobola kutandika ozijjayo oba ozikopolola download ng'otandika ennaku 11 omwezi gw'Omunaana Monday. Endongoosereza ey'okusatu oba ey'okuna ekwatako abagenda kwesimba ku kifo kya pulezidenti. Twagamba nti bagenda kusunsulwamu ng'ennaku 23 na 24 mwezi gw'Omwenda. Naye ekyo kyasigadde ekyo kikyusizza ebiseera tetubikyusizza. Naye tubagamba oba tubategeeza nti empapula zibeetaaga ogenda okufuna emikono n'amannya g'abawagizi 100 mu buli district eza Uganda eziwera 98. Bali baddembe okutandika ozifuna bajja zifunira wano mu kakiiko k'ebyokulonda okutandika nga balaza ennaku 11 mwezi gw'Omunaana. Ezo zo tugenda kuziteeka ku mukutu gwaffe lwa nsonga nti twagala abo abagenda kwesimba ku kifo kya pulezidenti tumanye ani bammeka, tulyoke tutegeeze ebitongole by'okwerinda n'abakulembeze abalala mu ggwanga nti abantu gundi ne gundi bakkirizibwa mu mateeka okutalaaga eggwanga lyonna oba districts ze baagala mu ggwanga bafune emikono n'amannya g'abawagizi abanaabawagira oba babawagira okwesimbawo ku kifo kya pulezidenti. Baleme bataataganya oba tawaanya kyekigendererwa kyaffe. Nolwekyo tetusobola kumanya bwe tunaabiteeka ku mukutu tetumanya ani aggyeyo empapula ku mukutu kati batandike okuba essimu batugaana oba bakola ki. Olwekyo tugamba nti kintu kikoze obulungi bwammwe musobole okwanguyirwa muleke okufuna okukaluubirirwa nga mugenzeyo mu districts okufuna emikono egy'abawagizi. Ekiseera tukubiriza abo nabagenda kwesimba ku pulezidenti nti twali empapula zammwe eziruka amannya ag'abawagizi muzikomyewo nga wabula ewiiki 2 olw'ennaku 14 ku biseera by'okwewandiisa ba nomination. Lwa nsonga bwe tufuna empapula ezo eziruka amannya n'emikono oba signature twagala okukakasa nga kakiiko bano abawagizi ddala bannayuganda. Ekyokubiri balonzi wanga teeka ligamba nti abawagizi balina okufuna bateeka okubeera balonzi. Toteekako baana bo ba P5 ba P6 dadi tukuwagira n'oteeka amannya gaabwe ku foomu kubanga bwe tunajja wa ne tukeera ne tusanga nti tebali bawagizi nga tubasazaamu. Bw'obanga tuwezezza abantu 100
buli district nga bwengambye ebyo byokwewandiisa nga okuwa pulezidenti bwebivaako kubanga oba olemeddwa akamu ku kakalu okatuukiriza. Naye tuwetaaga naffe weeks nga 2 tufune amanya gano gonna agali ku mpapula ezo, tugende mu regisita yaffe ey'eggwanga y'abalonzi bonna mu ggwanga, tukebere tukakase ddala onaleese abawagizi bennyini abalonzi atuukiriza. Nolwekyo olunaku luli tujja mumusuubira ogenda okwewandiisa Lweza Lubowa, tugenda okubeera na nomination. Nolwekyo ba presidential aspect abagenda kwesimba ku ba president okutandika ennaku 11 okime empapula okutuukira ddala nga ennaku 10 omwezi ogw'omwenda. Omwezi ogwo tuguba tegukumala bannange, guba kumala bulungi, ennaku zimala bulungi. Abo bonna abagenda kusindika ba agents kubanga tetusuubira ba presidential aspirants bo kennyini bonna okujja wano bakime empapula. Obanga olina omukiikizi oba agent w'osindise muwe ekiraga nti ddala gw'omusindise ate naye mulonzi. Twataka tumanye nti kitwakala bana bali mu katemba bajje batwale empapula zaffe batandike okuzijanjiramu. Nekirala tugamba nti ebibiina by'obufuzi kubanga byo biina bisunsulamu ani agenda okukwata ebendera y'ekibiina bwa president. Bw'omba muweereza omuntu yenna omuwadde obuyinza okukima empapula ze, secretary general akuwandiikire oba omuntu yenna ekibiina, mukulu yenna mu kibiina agamba nti nsindise gundi ajja nnona empapula ezikwata ku okwewandiisa kwa candidate waffe obwa president. Twagala kwebaza abo bonna naddala aba special interest groups, abavubuka abaliko obulemu n'abakadde abenyigidde mu programu ezibadde zitambula ezikwata kulonda kwabwe okuviira ddala mu bukiiko bw'ebyalo, bw'emuluka, bw'amagombolola, bwa town council ne mu district. Era tusaba abantu bonna bannayuganda nti mwongere okutegeera programu nga bweyimiridde, biki ebigenda mu maaso, musobole okwenyigiramu. Mwebale nnyo. Ebibuuzo ebibuuziddwa nti obuuma nga bwe twagamba gavumenti ezenga etegeeza bannayuganda nti omukulonda kuno oyo yenna omulonzi nga tannaweebwa aka ballot paper oba akapapula akaliko ebifaananyi n'amanya gabeesimbyewo, tugenda kusooka okukakasa nga tukozesa obuuma ddala oli mulonzi atolondera ku polling station eyo. Kabwefuwe obw'okulongoosa mu mateeka agenda mu maaso. Tusuubira nti bwe tunaatuukira ku lunaku lw'okulonda amateeka geetaagisa gajja kuba we gali, tujja kuba tutegeeza eggwanga. Ebikwata ku intaneti obuukako undi tebaako oba biki bagigaddewo, ebyo naffe bwe tubeera bulindaala, tubeera tayaali, tuba twetegese bulungi ne tugamba nti owani ebintu bya Uganda oluusi masannyalaze gavaako, intaneti evaako, tukoze tutya, ffe tubeera twetegese tuleme kutaataganyizibwa kubanga jjukira nti tulina ebiseera bitono nnyo kasita okulonda kuggwa bwe kuti essaawa 48 ne zitandika okubala nga ssemateeka bw'agamba nti akakiiko k'ebyokulonda kalina okulangira ebivudde mu kulonda mu ssaawa 48 okuva okulonda bukukola ki kukomekerezeddwa. Nolwekyo muleme kweraliikirira, ffe tujja kuba twetegese okulaba nti ebikwata ku intaneti birina otutawa oba otutatagana. Enkyukakyuka zetukola tekitegeeza nti tetuli bamativu mu bitukola, nedda. Nze mukulaba okwange enkyukakyuka zetukoze kati era zibadde ndangulukufu bulungi ate nnungi kuba they are smart. Kubanga luli kabadde katogo wa councillors, ba meya, ba district chairperson, ani boda babadde bagenda okujja olunaku lumu oba mu kiseera kyekimu, naye kati tubaawuddemu zigamba nti mwe mujja kujja ennaku zino mujja kubiseera bwe biti. Nolwekyo ekyo kitegeeza nti tetuyimiridde bulungi mu nteekateeka yaffe. Essente zeetaagibwa nomination tusaba abo bagenda kwesimbawo
nti omuntu aba mufunye guidelines zo muzisome bulungi mulabe kiki kibeetaagisa okuleeta oba okukola ate ddi olina okikola ddi. Sente za nomination tozireeta ku lunaku lwa nomination lwennyini nedda. Returning officer takwata sente bw'omulaga bulazi obujulizi obukakafu obulaga nti wasasudde sente za nomination zeetagisibwa mu mateeka. Ba presidential candidates $2,000,000, ba member of parliament $3,000,000, ba district chairperson wagira $5,000, bano bawansi bagira $2,000,000. Naye tujja kuba tubategeeza nti bwe kifo kiwesimbyewo biweetaagisa okutuukiriza bye bino. Abandyetaaga okwesiima nga bakola mu office za gavumenti obitongole byokwerinda abagenda kwesiima ku bwa president amateeka gabakkiriza bo basobola okusalawo okulekulira wabula ennaku wadde 2 n'asalawo ennaku 2 n'agamba nti ndekulidde ngenda kwesiima ku bwa president. Naye bamemba mu parliament weetaaga ennaku 9 ebiseera biweereddwa okulekulira omulimu ennaku 9 naye kati ndowooza bakirewo ababiveeko. Mwebale nnyo mwebale ddala Mukama. Thank you very much, Lord Chair. Waliwo n'abuuza ali wano ku mukutu abuuza will the number of polling stations increase? Oh, thank you. Lw'okuba nti tugenda kubeera na program lundi enkola eno gy'ogamba nti buli mulonzi alina okukakasibwa akuuma. Ekinkumu kiba kiganye kubanga batugamba nti bano abantu baffe ababeera mu byalo nga bakwata enkumbi buli lunaku. Ekinkumu bwe nga kiganye feesi yo akuuma kano kajja kukuba ekifaananyi kya feesi yo kubanga jjukira nti akuuma kano tuteekamu ekifaananyi kyo ne tuteekamu amannya go tuteekamu mu kawuma kano tuteekamu ekifaananyi kyo nga bwe kiri mu regisita, amannya go nga bwe gali mu regisita, enamba yo nga bwe eri mu regisita, n'ekyalo kyo nga bwe biri mu regisita. Kakati ekyunkumu bwe kigaana okuba nti kyakenderawo tukuba akuuma kano kajja kukuba ekifaananyi. Ekifaananyi kyawe okibanga we kiri muli kiveeyo kakasente omulonzi. Ekyo tugamba okuba nti kiyinza tekinologiya ng'omumanyi biza okutwala kaseera. Ne tugamba tujja kendeeza ku nnamba y'abalonzi naddala polling stations zirina abalonzi bangi mu cities enamba etera okubeera 1,000-2,000. Ne tugamba nti tugenda okendeeza ku bungi bw'abantu polling station tuteekeko polling station endala split what we call splitting polling station. Ekyo tunaaba tukikoze era tugenda kutegeeza Abannayuganda bulungi nnyo mu buli rediyo buli mu buwa buli kitundu kyonna tubagambe nga tubagamba nti polling station yammwe eri ejjingi ebaddeko abalonzi 2,000 kati tugikutuddemu ziri polling station 2 kati nesigadde n'abalonzi bwe bati nga tubategeeza kakati gwe abamanya okutandika ne Namutebi ogenda kale za Lwango mwe mujja kulondera muri polling station enda mwe abali amanya okutuuka ku obambo Mutebi kati gujja kulondera kifugo ki. Ekyo tugenda kitegeeza Abannayuganda naye twagala obategeeza nti polling station zijja kweyongerako mu bungi kusinziira tusobole kubeera n'abantu abatusobola abaana tusobosesa okukozesa tekinologiya yaffe bulungi esobole okutuukiriza ekigendererwa. Mwebale. Awangi esebo kukyabaddewo mu kamyufu ka NRM emisango giri mu 207 n'akavuyo akabaddemu abantu 15. Komenti eri ku kinga kino kirabika nga mooko wa finals etugendamu okutwalira awamu wadde sikulira ebyokulonda kakakiiko okulonda ku ebibiina by'obufuzi
sifa bakukulira naye okuba nti abenyigira mu kulonda kw'ebibiina by'obufuzi balonzi bonnyini abagenda kwenyigira mu kulonda kwa kalulu ka bonna ate emize egirabise mu bibiina by'obufuzi etale mirungi esobola nti nayo okulabika mu kalulu ka bonna nga tusaba bassebo ne bannya bannayuganda mwenna emivuyo emitawaana okukubagana bye tulabye mu kulonda kw'ebibiina by'obufuzi ebimu tubyewale nga tuli mu kalulu ka bonna kubanga tetwagala eggwanga lyaffe okubeeramu okuyiwa omusaayi ate tetwagala okubeeramu okutaataaganyizibwa kwonna naye ffe tugamba ffe tugenda kukozesa obuuma tekinologiya tulina regisita yaffe bw'obanga tuli mu regisita tojja kubeera mukuuma muli njagala kikakasa bw'obanga omanyi nti toli mu regisita bantwala balala n'obuwanda bwa P5 olonda nga nabo buli mu layini babubayi naye waffe obwana bwa P5 toleeta wekandi waffe oyonena biseera kuleeta omwana wa P5 tajja kulonda tali mu regisita mulimu abawezeza myaka 18 n'ogenda waggulu ate nga bannayuganda ebyefu si byakukusimba layini ebyefu kalulu ka kyama ate tugenda kukozesa tekinologiya naye si muviyo gye mulabye kyemanyi egyali mu kulonda kwa NRM oba n'abalala ewaffe tejja kubeerayo kubanga kuuma pe woli batolimu wekakugaana birabira genda otuule abalala balonde ekiki Uganda ejja kusigala gegenda mu maaso bwe nga tolonze mwebale nnyo mwebale ddala kyatoyanza waliwo obuuzo bubiri wano obutono ZNC ntegeera nkola ne BBS ekibuuzo ekisooka waliwo constituency z'abakansala ze mwagatta naye abamu bakubagana empawa nti tebamanyi we bayita omuntu atimba ekipande ne bamugamba nti ate ogenze wala nnyo tebamanyi nsalo za bitundu ebyo ekyokubiri tulaba babeera okukubagana empawa mu langi z'ebibiina by'obufuzi n'eŋŋombe ezikozesebwa waliwo agamba nze alina money in your pocket ate oli naye agikozesa ono agamba mwagigazeetinga so twagala otutaguuliremu ku nsonga ezebbiri ekisooka ekikwata ku boundaries mu kaweffe w'okutambuza program w'okulonda kwa bonna ekyetwasookerako kyekyali okutereeza ebifo ebironderwamu oba electoral areas era twakolera wamu n'abakulembeze ab'ebitundu nga tutereeza ebifo bino nga tumanya nti ekifo kino ekironderwamu kyetaaga omukulembeze omulonde kiyitira wano wabaawo endooliito kati oba obutakkiriziganya obutategeeragana ezikwata ku boundaries waliwo emitendera egirina okugobererwa ekisooka kakiiko by'okulonda ffe tutegese okulonda kuno mututuuki tulina ofiisi ez'obuzaffe mu disitulikiti bagende mu ofiisi eyo babategeeze oba babalambike bulungi nti ekifo kyetwagamba nti kyetaaga omukulembeze oba kansala kyekinu ate kiyitira wano naffe abaawo obutategeera bulungi otakanya bulungi naffe tugenda mu local government bajjukira ku local government yeteekawo ebifo bino si kakiiko by'okulonda ogwaffe okulaba nti ebifo bino ebyetaaga abakulembeze nga balonde bino okugoberera boundaries ezateekebwawo local government nokyo baleme kweraliikirira baddukire mu ofiisi zaffe baleme kutuula eyokka oba kukubagana oba okuyomba makati gaffe tekijja kuyamba ekintu kyonna katutuukirire kati ekirala ekikwata ku erangi nebiki eteeka ligamba nti ekibiina ky'obufuzi kiba kigenda okwewandiisa kino tulaga balina kubeera bagenda kukozesa langi ki kabonero ki simbo n'ebirala byonna kati ffennaffe nga tetunakukkiriza okukozesa kabonero ako oba erangi tusooka ntwekenneenya mu records ez'ebibiina by'obufuzi ebiriwo erangi eno tewaliwo ekibiina ekigikozesa oba ekigamba nti kyagiwandiisa ng'erangi y'ekibiina
oba kabonero oba slogani. Ekyokubiri, naffe tubeerako n'obubonero kubanga jjukira nti mu kwesimba waliwo bannamunigina kuviira ddala ku pulezidenti paka wansi ku bakansala. Kati abannamunigina ffe tubawo obubonero, naffe tulina obubonero bwaffe nga kakiiko, naye obubonero bwaffe twegendereza nti tebulina okufaanana nga buli bw'ebibiina by'obufuzi. Kyokulabirako butuba tuwa obubonero tetuteekamu baasi nedda, kubanga baasi kabonero k'ekibiina ky'obufuzi. Tetuteekamu enkumbi nedda, tetuteekamu ekisumuluzo n'ebirala. N'ebibiina bwe byagala kwewandiisa nga bigamba tugenda twagala akabonero kaffe kekka, tubagamba akabonero ndayakalala. Kyokulabirako ndowooza ekibiina kye Mwami Nsereko baali balonze Simbo yali Simbo ya kibiina kya Mwami Nsereko bakiyita ba ecological something, baali balonze akabonero oba yali saawa wakiki, ne tubagamba nedda akakabonero nedda baakatwala dda. Kati ne bakyusa ne baleese ekiwa microphone, ndowooza baleese microphone bwe. So n'olwekyo ffe twegendereza nnyo okulaba nti erangi akabonero bagiyita slogan oba moto biki tebifaanagana. Naye oba nsonga eyo naba tuwandiikire tugamba ffe erangi yaffe yiino wano, ate bano baagala gikozesa tujja baddamu tutereze. Ekigendero kyaffe nti nga tutambuza ebintu bino programu zonna oba ebikola by'okulonda, eggwanga lisigale nga lirina emirembe, lisigale nga lirina obutebenkevu, tuleme kwekutulakutulamu, tuleme kubagana nedda. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Badde nayo akabuzo kamu. Nze Mubiru Bashir Kijambo, Voice of Africa Radio 92.3. Ekibuzo kyembuuza etteeka erirambika abantu okuva mu ofiisi nga tebannaba kuteekayo kusaba kwabwe kwesimbawo kukola ku bakozi ba gavumenti oba ne bana bakolera mu bitongole by'obwannannyini, era abo kati ababadde nga tebannaba kuteekayo okulekulira kwabwe mu butongole ennaku 9 gy'emyezi 3 giba gibaleseewo kati tebakwalifayinga n'ekisembayo omuwendo gw'abalonzi mu ggwanga. Abalonzi omanyi enkola ey'okutereeza okulongoosa register ekyagenda mu maaso tetunagimaliriza. We are still working on streamlining, cleaning the register so that we produce the final polling register. Naye wetwogerera kati abalonzi bawerenga balinga obukadde 21 n'obutikitiki. So far they are about 21 point something million voters abakakasiddwa nti bali ku register. Naye nga bwengambye tukyagenda mu maaso okutereeza register, okugirongoosa mpaka bwe tunaatufulumya register yennyini esembayo egenda kukozesebwa mu kunnyini olwekyo register ye. Kakati abo bonna amateeka gabeetaaga go gabagamba nti balina okulekulira be bakola mu public offices oba public servants oba abakozi ba gavumenti oba abakola mu bitongole oba parastatal bodies nga za gavumenti nga Uganda Revenue Authority n'ebirala ebiri mu kiti ekyo, abo beetaagisa. Nabali mu bitongole by'okwerinda UPDF, Uganda Police Force, Uganda Prison Services, abo nabo babalibwa nga bakozi ba gavumenti. Naye bali mu bitongole bya nakiyewa tebitukwatako. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Thank you very much, Lord Chair, and thank you, the members of the media team. Lord Chair, Deputy Chairperson, the Acting Secretary, members of the management, thank you very much for gracing this press briefing. We thank you. We'll keep you posted. We'll keep you posted of any other developments. Thank
Hope Nyamwiza, Hope Nyamwiza and Gertrude Muchala, who have led us in the sign language translation. That ends end of the press conference. Make sure that your names are on that register, ours here, the media register here, before you leave. Thank you.